students, this is Farooq. Let's begin our class. In our class, we are going to see about study of photoelectric effect. Guys, listen carefully. This is one of the important lesson. Make sure you are all learning book back questions every day and keep revising it. Last year, from this lesson, they had asked compulsory question. So listen well. Let's start. Let's start our class. Today we can see the first topic, that is experimental setup to study photoelectric effect. Okay. First, here to study the photoelectric effect with help of an experimental setup, see the first circuit diagram. Here first we see that first one is that is W. What is W? That is the quartz chamber, evacuated chamber. Evacuated means without air. Okay, that is the quartz chamber. Next, inside the quartz chamber, two electrodes are there. One is the, see the screen, one is the cathode, C represented cathode and A represented anode. Both are connected through the ammeter and voltmeter. Okay, first here connected through the cathode end, through the K, see the cathode end, through the K, then it's through the connected to the variable resistance box, then it's connected to the one high tension battery. Now another end, that is anode is connected through the one microammeter. In yesterday topic Leonard experiment using galvanometer, how much current flow through a circuit அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு we are using galvanometer. Here using microammeter because current flow in through the very small range. You know the value of micro, that is 10 power minus 6. Okay, again here another one apparatus will be included, that is voltmeter. See the screen, voltmeter, it will be connected through the both anode and cathode. Okay, now K will be closed automatically, cathode from the cathode, then UV rays enter to the cathode automatically, electrons are emitted from the cathode. Here the cathode is like a photosensitive material. நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த கேத்தோட நம்ம எது ஆக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் எ ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல். யூ நோ த ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல். எஸ்டர்டே எண்ட் ஆஃப் த டாபிக் இன் அவர் லாஸ்ட் கிளாஸ் ஐ ஃபினிஷ் த டாபிக், தட் இஸ் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல். மெட்டல்ஸ் லைக் எ கேட்மியம், ஜிங்க், மெக்னீஷியம் எல்லாமே அல்ட்ராவயலட் ரேஸ் வந்து பாஸ் பண்ணனா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸை எமிட் பண்ணும். ஓகே, தட்ஸ் லைக் எ ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, see the terms, that is what is C, that is metallic cathode, what is A, that is metallic anode, what is W, quartz window. Okay, now K will be closed. K means, okay, wait, K means key will be closed. Now UV rays are enter to the cathode. UV light means, that is what is that UV light? It's one of the electromagnetic waves automatically enter to the cathode. It's like a quartz bulb. இங்கே நம்ம ஒரு குவார்ட்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுதான் என்ன என்டர் பண்ண விடுங்க, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை என்டர் பண்ண விடும். லைக் யூவி ரேஸை என்டர் பண்ணுறது இந்த குவார்ட்ஸ் தான். இப்போ இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கிளாஸ் பல்பாக இருக்கலாம். பட் இந்த W மீன்ஸ் விண்டோ, குவார்ட்ஸ் விண்டோ, இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன்லி குவார்ட்ஸ், நாட் யூஸிங் கிளாஸ், பிகாஸ் கிளாஸ் ஒன்லி enter to the visible light or infrared. இதை மட்டும்தான் enter பண்ணும். Okay, it's a one more question. Just you write your textbook. Textbook means PDF copy. Just you write why quartz window used in study of photoelectric effect experimental. Because quartz window only allow the UV light. Glass window not allow the UV light. Okay, this is the reason. Okay, here see the cathode. The UV light is enter to the cathode, incident on the cathode, automatically the dotted particles, like it's a cathode, it's like a electrons. The electron is travel to the anode, transfer to the anode. The flow of electron, we say that, what is that? That's called current. Okay, see the diagram. Here, dot mark, it's called photoelectron. It's a small experimental setup of to study the photoelectric effect. See the screen. Glass transmit only the visible and infrared light,
but not UV light. This is the reason we are choosing quartz window. Okay. Next, when a light of suitable frequency falls on the metallic cathode, the photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the positive anode and photoelectric current is constituted. Constituted means flow of the current. Here we measure the micrometer. Micrometer use பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? Measure பண்ண முடியும். Okay. Okay. Now there is this UV light is entered to the anode, passing through the anode. There is no current flow through the circuit because there is no electron emitted from the anode. Okay. Next, we see that what are the changes are observed here. The photoelectric current, the variation of photoelectric current with respect to which quantity with depends on the photoelectric current. Okay, see the next one, that is the variation of photoelectric current with respect to, first one is the intensity of incident light. Intensity of incident light, what is that? That is UV light. This is the UV light. இந்த லைட்டுடைய இன்டென்சிட்டிக்கு photoelectric current எப்படி இருக்கு? What is mean by intensity of light? That is brightness. Okay, intensity of light means brightness. Bright light has more intensity than dim light. அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும். Intensity means brightness. Next one is that potential difference between the electrode. The variation of photoelectric current respect to first point, that is intensity of incident light. Second point is that potential difference between the electrode. See the circuit diagram, that is the potential difference V. V is the potential difference between the electrodes. Okay. The anode is maintaining both positive and negative potential with respect to C. C பொறுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா positive and negative potential maintain பண்ணிட்டு இருக்கும். Okay, third one, what is the nature of the material? The nature of the material. What is that nature of the material? Here we are using cathode. Cathode is the photosensitive material. It is in the photosensitive material தகுந்த மாதிரி தான் photoelectric current கிடைக்கும். ஸோ அந்த மெட்டீரியலை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். Fourth one, what is the frequency of incident light can be studied with the help of this apparatus. So first point, underline the word intensity of incident light. Intensity nothing but brightness, the potential difference between the electrode, and the third one is the nature of the material, and the last one is the frequency of the incident light can be studied with the help of this apparatus. Okay, now start with the first one, that is effect of intensity of incident light on the photoelectric current. What are the changes are observed here? We are changing the intensity of incident light. What are the changes in photoelectric current? See the next slide. Okay, first we can study the effect of intensity of incident light on photoelectric current. Here, see the graph. Intensity take as a x-axis. Okay, intensity means L. What is L? That is the unit of intensity. That's called luminous. Luminous is the intensity. Luminous or candela follow பண்ணலாம். Okay, y-axis take as a current, photoelectric current. Okay, that is represented microampere. Next, see the graph, that is straight line. See the theory. First, here, first we study the effect of intensity of incident light on photoelectric current. Choosing intensity of light, take as a x-axis. Intensity of light means incident light, that is UV light, and y-axis is photoelectric current, output of the circuit, that is photoelectric current, take a y-axis. Okay, here the frequency of incident light becomes constant. Important point, just you underline your textbook. The frequency of incident light is constant. And another one is that potential difference between the cathode and the anode, that is accelerating potential of the anode, are kept constant. Two quantity are constant. One is that frequency of the incident light. Another one is the anode potential is constant. Then we are changing the intensity of light. See the again graph. What is that? See the diagram, experimental setup. What is that? Here, this is the intensity of light. We can change
automatically what are the effect of in photoelectric current. Photoelectric currentல என்ன changes இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். Okay, see the graph. See the graph. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்டென்சிட்டியை வேரி பண்ண கரண்ட்டு சேஞ்சஸ் இருக்குது. எப்படி இருக்குது? இட் பிகம்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். See your PDF copy also. The graph drawn between intensity of light taken as a x-axis and photocurrent y-axis. From the graph evidence that photocurrent means the number of electrons emitted per second. That is, you know the definition of current. That is charge per unit time. That's called current. Okay, here the number of electron is the charge per time. That's called photocurrent. That is, photocurrent is directly proportional to the intensity of incident light because the graph is straight line. Okay, that is the relationship between photoelectric current and intensity of incident light. Okay, இப்போ இந்த எஃபெக்ட் நம்ம படிக்கணும்னா என்ன அண்டர் த கண்டிஷன்? ஒன் இஸ் தட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஒன், கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. எதோட ஃப்ரீக்வன்சி? இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபிக்ஸடாக வச்சுக்கிறோம். அண்ட் அனதர் ஒன் குவான்டிட்டி, வாட் இஸ் தட்? ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஆனோடு கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியலையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கும் பொழுது தான் நம்ம தெரியுது. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். வி சி த நெக்ஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் potential difference on photoelectric current. Effect of potential difference and photoelectric current. It's nothing but Ohm's law. Just we recall the Ohm's law, easily understood. What is the effect of potential difference on photoelectric current? First we see the graph. Okay, taken a anode potential in x-axis. It's drawn from both sides, x and positive x-axis and negative x-axis. Okay, that's represent that horizontal line. Next we choose that y-axis. Y-axis already you know one, because variable take a y-axis, that is microammeter range la kudiya current y-axis la eduthukom. See the graph, that is intensity, different intensity values, that is L1 and L2 represented intensity and intensity's value. See the theory. Here we have studied this effect. Here two quantity is fixed one, that is one is the frequency and another one is the intensity of incident light. First case also frequency becomes fixed one, second case also frequency becomes fixed one. First case anode potential also fixed one. Here anode potential will be varying with respect to current. Here the intensity is fixed one. Already I told what is the simple, the relationship between current and potential is Ohm's law. Already you know one, I directly proportional to V. Just your reminder. Okay, that's Ohm's law. So automatically we changing anode potential, automatically current also changing. அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. For fixed frequency and intensity of incident light, the photoelectric current is increases with the increase in positive potential. பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் நம்ம கொடுக்க ஆனோடு கரண்ட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, அதுதான் இங்கே சொல்லுவாங்க. Now the potential A is increased and the corresponding photoelectric current is noted. As potential A is increased, photoelectric current also increased. ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் என்ன ஆகும்? ஒரே மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். அதுக்கடுத்து என்ன ஆகுது? கான்ஸ்டண்ட்டாக போகிறாங்க பிளாட்டட் டயக்ராமில். When the photoelectric current reaches saturation value, saturation means constant current value. If the potential increase ஆனாலும் கரண்ட்டோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ நீ இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட்டோட வேல்யூவில் எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது. கரண்ட் பிகம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். தட் கரண்ட் வில் பி கால் சேச்சுரேஷன் கரண்ட். ஓகே, இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அங்கே டயக்ராமில் நம்ம பார்த்தோம்னா கேத்தோட்லேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரானை ஜஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ணிக்கும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, அதைத்தான் நம்ம இங்கே எப்படி கிராஃபில் காட்டுறாங்கன்னா, அந்த ஃப்ளாட் போர்ஷன், இந்த காட்டக்கூடிய இந்த ஃப்ளாட் போர்ஷன் எதை சொல்லுதுன்னா சேச்சுரேஷன் கரண்ட். சேச்சுரேஷன் கரண்ட் நத்திங் பட் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட். எப்போ? இஃப் த பொட்டன்ஷியல் ஆனோடு பொட்டன்ஷியல் இஸ் இன்க்ரீசஸ், ஆனோடு பொட்டன்ஷியலை இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்காது. தட்ஸ் கால் சேச்சுரேஷன் கரண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாமே பாசிட்டிவ் சைட்ஸில் பார்த்தோம், பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தோம். இப்போ இதுவே நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த ஆனோடு பொட்டன்ஷியல் கொடுக்கக்கூடியதை பாசிட்டிவ்க்கு பொதுவாக நெகட்டிவ் கொடுக்குறேன். எப்படி சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட அந்த வோல்ட் மீட்டரோட
இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம், பேட்டரியை ரிவர்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, see the your textbook just சேஞ்ச் பண்ணுறோம், ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இப்போ ஆனோடு கொடுக்கக்கூடியது நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். இப்போ அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம். when the potential when all the photoelectric current photoelectrons are reach the plate, current becomes maximum and is known as saturation current. And the potential is decreases but current is does not zero, உடனடியாக வராது. Here இப்போ பாருங்கள், when the negative potential is applied to anode, when negative potential is applied to anode with respect to cathode, the current does not immediately zero, potential decrease ஆகும். பட் அதே நேரத்தில் என்ன ஆகுதுங்க, கரண்ட் உடனடியாக ஜீரோ வராது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டா வரும். பிகாஸ் the photoelectrons are emitted with some definite and different kinetic energy. ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரானுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜிஸ் இருக்கிறதுனால தான் அது அந்த மாதிரி பண்ணுது. That they could overcome the retarding electric field and reach the electrode A. When the negative potential, retarding potential, negative potential, that means retarding potential gradually increased, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண photoelectric current start to decrease because more and more photoelectrons are being repelled away. இப்போ ஆனோடில் ஆல்ரெடி கேத்தோட்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டுருக்கு, இப்போ ஆனோடில் கொடுக்கக்கூடியதும் எலக்ட்ரான்ஸ் தான். அப்போ எலக்ட்ரானுக்கு பெட்வீனில் என்ன நடக்கும், ரிப்பல் ஆக ஆரம்பிக்கும். தென் த ஃபோட்டோ கரண்ட் பிகம்ஸ் ஜீரோ, ஃபோட்டோ கரண்ட் என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ ஆகும். தட் பர்டிகுலர் வோல்டேஜ், தட் பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இஸ் கால் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். அதை தான் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன். இட்ஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark கொஸ்டின். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்? Even this absence of accelerating potential, few photoelectrons manage to reach the plate and won due to the kinetic energy. That is a 2 mark question. When negative potential is applied to the anode with respect to cathode, that WRT, photoelectric current becomes zero at particular value of negative potential is called stopping potential or cut-off potential. This point is stopping potential, Vs. See the graph, Vs represent the stopping potential. Stopping potential எந்த ஒரு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸும் எமிட் ஆகாது. உடனடியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கரண்ட்டோட வேல்யூ ஜீரோ பண்ண முடியும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark கொஸ்டின். ஓகே, stopping potential is over. It's an important one, important 2 mark question. Next, see the last line of the screen. The intensity of incident light does not affect the stopping potential. The intensity of incident light does not affect the stopping potential. Intensity of incident light, already I told. What is that? That is intensity of UV light. UV light oda intensity தான் நம்ம intensity of incident light நம்ம சொல்கிறோம். Stopping potential affect பண்ணாது. Now what is the kinetic energy? What is the kinetic energy? Relationship between kinetic energy of fastest electron and the stopping potential அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்குறோம். Okay, see the next slide. First, at the stopping potential, even most energetic electron is brought to rest. ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணுதும், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலில் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எலக்ட்ரான் வந்தாலும் அதை ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துடும், சடனாக ஜீரோ பண்ணும். எலக்ட்ரானால் மூவ் பண்ண முடியாது. எலக்ட்ரான் மூவ் பண்ணால் தான் இங்கே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுங்கிறத சொல்ல முடியும், இங்கே ஜீரோ ஆயிரும். ஓகே, therefore initial kinetic energy of the fastest electron, it will be equal to work done. எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குங்க, it will be equal to work done by the stopping potential to stop the electron. ஓகே, அப்போ அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். See the screen, that is half k max, that's equal to half mv square maximum. It becomes equal to ev naught. Already you know that what is ev naught, that is equal to energy, which is it is nothing but work done nothing but energy. ஓகே, ஆல்ரெடி நமக்கு படிச்சிருக்கோம், எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுங்கிற யூனிட்டும் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், எனர்ஜிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். எங்கே, இன் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியஸ் லெவல். ஓகே, ஹியர் வாட் இஸ் வி மேக்ஸ், தட் இஸ் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் எமிட்டட் எலக்ட்ரான். எமிட் ஆகக்கூடிய ஃபோட்டோ எலக்ட்ரானுடைய மேக்ஸிமம் ஸ்பீட். Just we using this relationship, we find V max value, that becomes square root of 2 ev naught by m. Just you modify this expression, we get V max value. Now known values are substituted, that is E, what is E, charge of electron, V naught, we don't know the value of stopping potential value, so just as appdi vechukrom. Then what is M, mass of the electron, the given data will be substituted, we find the answer, that is 5.93 into 10 power
5 into square root of V naught. This is the maximum velocity of fastest electron. In this equation, from equation 7.1, what is that? And the K max equal to half mv square equal to EV naught. It becomes in terms of joule. At the same time, only we write electron volt, that is equal to V naught. Both it is different unit. SI unit of energy, that is joule. It's also unit of energy, but in this atomic level. Okay, that's all. From the equation 7.10, what is that? 7.10, first equation. When the intensity of incident light alone increases, the saturation current also increases, but V naught remains constant. Already I told, intensity of incident light does not affect the stopping potential. Last point நம்ம பார்த்தோம். Okay. Thus the frequency, thus for the given frequency of incident light, the stopping potential becomes independent of the intensity of light. Already I told, this is also implies maximum kinetic energy of the photoelectron is independent of intensity of incident light. Underline the word, it's also இங்கே இருக்க எல்லாமே 1 mark question. First, intensity is independent of stopping potential and intensity is maximum kinetic. கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, this also implies that maximum kinetic energy of photoelectrons also independent of intensity of incident light. So K max and V naught are independent of intensity of incident light. Just you write your PDF copy. That's all. Skip. We go to the next one. That is, what is that? That is effect of frequency. Effect of frequency of incident light on photoelectric current. First case, we see the effect of intensity and photoelectric current. Next, potential and photoelectric current. Now we see that frequency of incident light and photoelectric current. அதான் நம்ம பார்க்குறோம். Here, two cases are there. One is that stopping potential க்கு incident light க்கு என்ன அப்படிங்கிறத first பார்க்குறோம். Okay, see the text screen. See the screen. First one, the frequency of incident light நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் ரெண்டாவதாக இருக்கும். இதே டாபிக் ரெண்டாவதாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் இங்கே தேர்ட் கேஸாக கொடுத்துருக்காங்க. For a fixed intensity of incident light, the photoelectric current does not depend on the frequency of incident light because photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons emitted and return the number of photons incident on the incident and not the energy of photon. என்ன சார் சொல்கிறாங்க இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா, இன்டென்சிட்டியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சியை கரண்ட் டிபெண்ட் பண்ணாது. பிகாஸ் photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons per second. அது நமக்கு தெரியும். emitted in turn number of photon மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணும், எனர்ஜியை டிபெண்ட் பண்ணாது. பிகாஸ் எனர்ஜிங்கிற எக்ஸ்பிரஷனில் தான் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது. E ஈக்குவல் டு ஹச் நியூ. அந்த நியூக்கும் எனர்ஜிக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. E ஈக்குவல் டு ஹச் நியூ. அந்த நியூங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சியை இண்டிபெண்ட்டாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு we see that effect of frequency of incident light on stopping potential. First we see the graph. We take a potential, anode potential, both x and y axis, both x axis எடுத்துக்கிறோம். that is x axis. next same அதே இதுதான், அதே graph, y axisல saturated current எடுத்துக்கிறோம். see the graph. See the graph. First, two different stopping potential are given. Okay, to study the effect of frequency of incident light on the stopping potential, the intensity of incident light is kept constant. The fixed intensity of incident light is kept constant. The variation of photoelectric current with the collector electrode of potential is studied. The radiation of different frequencies of graph between the, that is shown in the figure 7.11. புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். அப்போ இன்டென்சிட்டியை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு எதை சேஞ்ச் பண்ணுறோம், ஃபோட்டோ கரண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எதை பொறுத்து, கலெக்டர் எலக்ட்ரோடு ஆனோடோட பொட்டன்ஷியலை பொறுத்து நம்ம கரண்ட்டை இங்கே பார்க்குறோம் என்னென்னு. ஃப்ரம் த கிராஃப் இட்ஸ் கிளியர் தட் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வேரி ஓவர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து இங்கே மாறுது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க. கிரேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் பொழுது இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப கிரேட்டர் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன், லார்ஜர் த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும்
ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நம்ம பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க, எங்கே ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கக்கூடிய இன்சிடென்ட் லைட்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கோ அங்கே ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது. அப்போ VS1ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டராக இருக்குது கம்பேர் டு V1. வாட் இஸ் V1 அண்ட் V2? தட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ. வாட் இஸ் V1 இன்சிடென்ட் லைட்டுடைய ஃபஸ்ட் இன்சிடென்ட் லைட்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சி. வாட் இஸ் V2? தட் இஸ் செகண்ட் இன்சிடென்ட் லைட்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ கலெக்டர் பொட்டன்ஷியல் கலெக்டர் மீன்ஸ் ஆனோட பொட்டன்ஷியலை வேரி பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்குதுங்கிறத இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ நெகட்டிவில் எது கம்மியாக இருக்கோ அது கிரேட்டர் வேல்யூ. அப்போ VS1ங்கிறது கிரேட்டர் ஒன்றா இருக்குது. அதை தான் சொல்கிறாங்க, கிராஃபில் சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதை தான் நம்ம புக்லேயும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். இன் கேஸ் ஆஃப் இன் டெக்ஸ்ட் புக், அவர் டெக்ஸ்ட் புக் 3 different frequencies are given. Okay, in these slides only 2 different frequencies are given. Okay, see the next one. Here the higher frequency, last point, see the last point, higher frequency has higher stopping potential. What is the relationship between frequency and stopping potential? Is directly proportional. That is the last point of the screen. Okay, see the next one. What is that? See the next one. Last point, last topic of this topic, that is, now the graph is drawn between frequency and stopping potential. அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுங்க, ஒரு செட்டைன் வேல்யூ வரைக்கும் கிராஃபில் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை. இப்போ V0ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து தான் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது, கிராஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆல்ரெடி தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். வாட் இஸ் V0? தட் இஸ் கால் தட்ஸ் கால் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Now the graph drawn between that frequency and stopping potential for different metal. This graph, it's found that stopping potential varies linear with frequency. No electrons are emitted. எங்கேங்க, below the certain frequency. இப்போ இந்த ரீஜன் 0 to V0குள்ளே பாருங்கள் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். That region becomes called threshold frequency. இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா threshold frequencyன்னு சொல்லலாம். இப்போ below the certain frequency there is no emission of photoelectron. Other reason, no electrons are emitted, hence the stopping potential 0 for that reason. But as the frequency is increases above the threshold frequency, இப்போ இந்த V0ங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லலாம், threshold frequency. அப்போ இந்த threshold frequency விட அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தா தான் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். அப்போ எமிட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு, ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். ஓகே, today's topic is over. Here last topic we see that what is mean by threshold frequency. What is that? It is the minimum value of frequency. It's called threshold frequency, below which photoelectric emission is not possible. இந்த V0ங்கிறது இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சரி, இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா V0ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ அந்த V0ங்கிறது தான் threshold frequency. இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன்ங்கிறது நடக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். Today class is over. Just we recall the 4 effect. Okay, 4 effect. First we see that what is the relationship between intensity of incident light and photoelectric current. It's directly proportional. Second case, effect of potential with respect to photoelectric current. அங்கேயும் நம்ம பார்த்தோம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியலை 2 பொட்டன்ஷியலுக்குமே என்ன எஃபெக்ட்டுங்கிறத பார்த்தோம். ஒன்று ஆனோடு பொட்டன்ஷியல் இஸ் பாசிட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேத்தோட், தென் ஆனோடு பொட்டன்ஷியல் இஸ் நெகட்டிவ். அங்கே தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம், stopping potential. It's a very important 2-mark question. Okay, then what is the relationship between stopping potential and kinetic energy அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். Then அதுக்கு அடுத்து third case, that is effect of frequency of incident light and photoelectric current. அந்த கேஸஸில் தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம், threshold frequencyங்கிறது பார்த்தோம். Okay, that's all. Today's class is over. Next we see the homework session. Here 2-mark question only, 2 mark today homework. Okay, one is that what is mean by stopping potential. Second one is the define threshold frequency. One is the stopping potential, another one is a define threshold frequency. That's all.
These two question only your homework. Okay students, thank you.